Друзья, всем здорово. Сегодня суббота, 27 февраля, предпоследний день февраля, собственно говоря, 15:43 по Москве. Я приболел. Буквально 2 недели мне было плохо. У меня поднялась температура, пропал вкус и запах. Это, естественно, был ковид, наверное. Но я самоизолировался, поэтому все меры предосторожности предпринял, так сказать, да? Так. Вот. По-прежнему чувствую себя не очень хорошо. Но это первый день, когда меня попустило, я смог вообще включить компьютер за 2 недели. Что уже хорошо. Блин, 2 недели не стримил, капец. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. So are you going to that Vortex Club party? Like I would miss it. I have the sweetest outfit. Да, звук есть. Это здорово. Скорее всего, будет унылейший стрим, потому что у меня вообще никаких сил нет. Абсолютно. Главное нам добить второй эпизод. Да. Здравствуйте. I swear, Principal Wells always looks distressed. Sir? Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Alleged? Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Нужно идти на совещание, стоит. Ну иди. Или ты меня наебал? Justin always looks stoned. Осуждаю. These elite assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Нам вот этот Фрэнк, я еще помню, попался, который отобрал пистолетик. Да, было дело. Мы решили прогуляться по рельсам в лесу. Мы хотели послушать пение птиц и звуки природы. Я все не могла прийти в себя из-за нашего неприятного знакомства с Фрэнком. Несмотря на то, что Хлоя выглядела вполне спокойно, я видела то, что она тоже была напугана. Она все рассказала мне о Фрэнке. Теперь я поняла, почему Хлоя наезжала на Нейтана. Так как жутко, что та девочка, с которой мы вместе в детстве смотрели «Губку Боба», в итоге... Кстати, крутой мультик. В итоге докатилась до такой жизни, но я все равно рада, что она снова со мной и что мы проводим время вместе. Наверное, лежать на рельсах и болтать о жизни было не самым лучшим решением.
Нога Хлои застряла, и в этот же момент появился чертов поезд. И, конечно же, я решила сделать снимок для своего портфолио, а потом у меня снова было видение с торнадо. Я чувствовала, будто небо раскалывается на части, голова была готова взорваться в любой момент, прямо как в сканерах в фильме из 80-х, и мое видение так внезапно оборвалось, как и началось. Возможно, я отрицаю его истинное значение, или нет. А потом я услышала крики Хлои, у меня кровь в жилах застыла, ее нога застряла в чертовых рельсах, и, естественно, в то время из-за горы выехал поезд. По-моему, она начинает повторяться немножко. Я нереально гордилась собой за то, что придумала весьма радикальный, если не разрушительный способ спасти Хлою. Опять, но пусть он останется нашим секретом на случай, если мой дневник попадет не в те руки. Наше утреннее приключение закончилось. Хлоя высадила меня у академии, она была такой милой. Сказала, что это была лучшая неделя в ее жизни, несмотря ни на что. И это так здорово. Хлоя в самом деле считает нас покорителями мира, но чтобы... Если бы я не смогла воспользоваться своей способностью, чтобы вытащить ее с путей. Хлое стоит закатать губу, да и мне тоже. Ну, блин, чувствую, голос подсел все равно немножко. Джойс. А, это мать Хлои. Так, ладно, про мать Хлои мы все знаем. Вот Фрэнк. Я никогда не забуду Фрэнка, потому что он первый и последний человек, на которого я навела ствол. Хлоя. Как Хлоя могла связаться с этим наркоторговцем? Странности начались, когда впервые увидела его на свалке, угрожающим Хлое, но еще... Больше меня шокировал его вид. Я ожидала какого-нибудь наркомана-деревенщину с дробовиком, но он был больше похож на тролля из мусорного бака. Думаю, он заметил нас, когда использовала свои способности, чтобы развлечь Хлою. На серийного убийцу он, конечно, не походил, но дура у него была дура. Буква А написано как Д. Аура у него была дерьмовая. У меня аж волосы дыбом встали. Ему позарез нужны были деньги, которые заторчала Хлоя. Так что бы он ей ничего не сделал, но рисковать я не собиралась. Поэтому, да, я угрожал ему пистолетом Дэвида. Смешно. К счастью, никто из нас не кончил, как в бешеных псах. И я поняла, что Фрэнк, возможно, не такой страшный, как мне казалось. Но я не хочу, чтобы Хлоя к нему приближалась. У него был браслет Рэйчел Эмбер. Хз, почему? Сомневаюсь, что Хлоя захочет снова с ним затусить, но сейчас он наш главный подозреваемый. Так. Сегодня калибровочный стрим, поэтому я буду очень жестко тупить. Ну, впрочем, как и всегда, но сегодня особенно. Блять, даже клавиши забыл. У меня задание, где посмотреть. Нигде, да? Куда мне идти надо, я забыл. Join us or die. Courtney will do anything for Victoria and the Vortex Club. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Сука, Do you модница even какая. have a dress? Sorry, but nice try. Hey, Courtney. Мне похуй на ваш клуб, Ciao, надо Max. сказать. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion.
Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. Я смогу I'll попасть на send you the вечеринку. party info later. Back to the list. Крутяк. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Хотя меня наверняка там изнасилуют, если я буду в крутом платье. Модно. Привет, девчонки. Чё, посадь зайти? Закрыто, что ли? Эти два упыря что-нибудь мне скажут? Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. Конечно. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Так это просто рандомные челы. А, с этим я уже болтал. Здорово. А, просто взглянуть. Excuse me, Mr. Madsen? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? I Пошел don't ты. think so. And you hit Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. What about Kate? I shouldn't have said anything. You know about that video going around. Is that why you hassled Kate yesterday? I took a photo of that moment for surveillance sake. Soldier, you don't have the facts. You think I'm a hypocrite because I want Ты cameras называешь around меня here for the солдатом? safety of the students? That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. А, ну давай. Лаборатория научной фантастики. I still have time. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. А где I это? saw Victoria and her friends shopping for the party. That reminds me, I have to score some weed from Nathan. Естествознание. So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Don't please. Эй, ты. Стой. Stop! Don't come near me. Ты что, дура? Стой. What do you want from me? Пиздец. А где эта лаборатория? Я не найду. А может тут в дверях? А, хрена с два. Еба, вот это я туплю. Но по-любому где-то рядом, а я не могу найти. Люк, здорово. Luke is always using the phone as a shield to avoid people.
Juliet is laying the smackdown on Zachary. Какое-то естествознание. Рыбки. I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. This can't be that hard. Or nothing will happen at all. Очень похоже на пресноводный аквариум, а не морской. О чем она говорит? There's Mr. Wizard hard at work. Это кабинет естествознания, а не научной фантастики. О чем он говорит? Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Моника, Maxwell приветик. Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Привет, привет. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Блин, у меня столько гостей на стриме по Life is Strange. Так приятно. Значит, игра многим нравится. Как твои дела, Моника 2707? Warren, this seems kind of dangerous. You might as well flip a switch, Frankenstein. I'm the only mad scientist without a faithful Igor. I'll choose using the scientific method. Eeny, meeny, miny, mo. Potassium. Бля. Weird science. Что? Надо что-то сделать? Да, у меня неплохо. Я вот 2 недельки не стримил, потому что переболел, скорее всего. Я не знаю, может ковида, может нет. Пропал вкус и запах. И вот сегодня первый раз за 14 дней подрубил. Хотя мне очень игра понравилась, но 2 недели я вообще никак не мог компьютер даже включить. Мне было очень плохо. Сегодня первый раз попустила, поэтому вот, наслаждаюсь игрушкой. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or Больше sodium. калия. It's up to you to decide, Dr. Max. Но это ради рофла он не погибнет. Просто если он погибнет, будет очень обидно. Ну ладно, я попробую. Все можно вернуть назад, в принципе. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Я лучше отойду. She blinded me with science. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Я смотрю, что бы я ни сделал, не сделала, ему все равно будет нравиться. Bring me the brain, Igor. Так. Ладно, поговорим с ней. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Not me. Warren doesn't need my help. The Надо boy признать, knows я things. плох в науке. I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but
Don't let me get in your way. So long. Я думал, ты собралась уходить. Я-то вроде не собирался. Ну ладно. Так, надо будет поговорить еще с... Что такое кошма? Что это такое? Или кошма? Что это такое? Что это за фигня? Здрасте. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. It's too bad you didn't sign the petition. Every signature counts, and yours might be the one that decided. How's your campaign going? It's missing somebody who should care. But no finger pointing here, Max. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. Some of us want to use our cameras for good. But people like David Madsen want to use them to spy. Jeez, I'm not like him, Miss Grant. Послушай, мисс Грант, возможно, к тебе никто не пристает здесь, но для меня-то камеры важны. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, Предполагаю, что вы по молодости зажигали тут вместе. Возможно. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Моника, спасибо большое. But I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Кошма. Кошма. Теперь я стал умнее. Я узнал новое слово. Значит, стрим прошел не зря уже. Hi, Miss Grant. Funny, I was just... It's too bad. Miss Grant. You know my stock teacher answer. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Я могу сейчас хлора ему добавить? Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Нет. Кошма. Так, ну ладно. О, привет. Wonder why they don't use real skeletons. Возможно, это тот, кто добавил хлор. Вместо калия. Бля, еще и курит. Осуждаю. I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. Чтоб добавить хлор. Do you have А мне something you хватит wanna tell me? перемотки? Так, а я из диалогов уже не смогу из этих выйти, да? I saw David Madsen harassing Kate yesterday. He was scaring her. Mr. Madsen confuses fear with security. I'm sorry. Kate had to be a target of his paranoia. If you had proof, I could talk to Principal Wells. Oh yes, I have an actual photograph for once. Let me see that photo after class.
You're already thinking like a real photographer. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support Там now. не было про Хлора. I just don't want Kate Marsh to become the next. Но я уже не Rachel смогу Amber. вернуть назад, Rachel скорее всего. Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Блин, сдать его, не сдать. Ладно, топить так топить уже. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like А this. вдруг они все тут I'd like to believe наркокартель? that, Max. It just Они seems все like there's a lot of замешаны, trauma возможно, around в you. торговле наркотиками. Даже он. Should I? Excuse Я me. не подумал. Hello. Ну, как он съехал с разговора сразу. Yes? Hold on. Да. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Я их раскусил. Это преступная группировка. Я не смогу здесь уже отмотать, наверное. Или смогу? Нифига себе перемотка как работает. Hey, Warren. Maxwell, so Asking me for help means you're. have to add either a bit of potassium. Хлор. Wrong, Warren. You need to add chlorine, not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Ладно, я отойду. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. Так, с ней нам уже не обязательно, по-моему, говорить, да? Там события как бы не остались на месте или нет? Excuse me, Max? Worried about- I'm only Bob. Just between you and. You're not the only one. I. Mr. Madsen confuses. Oh, yes, I have an actual photo. Let me see that photo after class. And Max? I assume you know about this viral video? Everybody. What if Kate brought this on herself? Yes, She needs friends and support. Rachel Amber? What does she have to do? With all her missing persons posters around. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. It did happen. Nathan This is a serious accusation. So you don't believe me? I'd like to believe that, Max. Listen, should I? Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. Такое серьезное обвинение. So just Блин, go into class мне and I'll надо be there soon. поговорить. Такой раз и съехал. Ах ты козел. Я для него вообще шутка какая-то, что ли? Пустое место или что? Stella is smart to stay out of all the drama. Dana, you are out of control. Turn left,
It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. I'm kind of doing something now, Max. А, ну ладно. О, подружка, здорово. Хай, привет. Че, она там жопу ее сфоткала, что ли? Not now, Max. I'm contemplating shit. Ладно, она ушла в себя. Привет. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Потрясающе. Особенно лягуха. Мне очень нравится. О, а может я в кадр влезу? No time to talk, Max. Posing in progress. А меня сфоткайте. Чик. Do you think Max will be О, pissed for sitting подружка. at her desk? Oh, I'm sure she... Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. And paparazzi. I want that photo whore or I get Сама nasty. шлюха. Too late. Oh, burn! Max is so fearless when she has backup. Right. Can I sit at my table now? Don't get cocky. This Жопу isn't убрали over. с моей парты. In fact, shit's just starting, Ну, сука. Max. Assholes. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Спасибо большое за подписку, Моника. Ой, самое приятное за сегодня. Я сегодня подрубил. Меня практически отпустила болезнь, и у меня новый What up, фолловер. Max? Hey, Warren. Круто. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Спасибо, спасибо. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. I'll We see have you a lot later. to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student? Or a friend? I wonder how it would feel to have false Кого она images of нарисовала? yourself shot out all over the world for people to judge. No smartphones in class, Max. Блин, Put that away. спалился. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at them. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Стрим Speaking of висит. participation, Блин. there are a few souls here who have yet to Плохо. enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Возможно, потому что сегодня Who I know выходной. can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light Когда у меня and будет dark. 50 фолловеров, The можно shadow будет play выбирать gives photography качество such стрима. Visual power. Сделать It's чуть basic поменьше, но yin мне and еще yang. нужно Black and white 9 images are человечек, effective precisely because of their contrast. по-моему. Although we don't technically see in months. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, Check it. do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed.
А чё там такое? Is this for real? Bitch flipped out. I didn't think she was that messed up. А чё такое? Куда смотреть? Ух ты. No! Блин, развесить надо что-нибудь. Can't die. She can't. Надо натянуть эту фигню. Простынь. Not again. Not now. Да что ж такое? Try something. I won't be able to Надо rewind простынь again and натянуть. again. Чё они все стоят и смотрят? Keep going, Max. You can do it. А, я могу идти. Голуби грёбаные мешают. Чё ж ты долбаный охранник, блин? Я не успею. Или успею? Yes. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now Остановись, I have to do this подумай. by myself. Did you come to get another Pulitzer shot like yesterday, Max? I had no idea what was going on between you and David. Really? So you took a picture to find out? How else would I find out? You'll find out if I jump right now. Everybody will. Kate, don't! Please! Get out of here, Max. You can't change my mind. My life sucks and I want it over. Now. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Ты моя подруга. Ты моя подруга. Не, она скажет, с чего это я твоя подруга. А, вот так, I'll наверное. always be here for you, Kate. My new motto is friends come first. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I Она want не you to come with поскользнется? me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to Все будет sleep. норм. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything.
Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? Давай обнимемся. No. Nobody cares about me. Да что ж такое-то, а? Мать. Wait, Kate. Think about your brother. А вдруг у нее нет братьев, а? You don't know me at all, Max. Блин. I told you I only have sisters. You never listen because you don't give a damn. You will now. Да я не знал. Да откуда я знал? Че, я не могу отмотать? Че, я не могу отмотать? Я что, не могу отмотать? Я не смог отмотать. I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh... before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police. Да капец. I'm sure you'll give him your full cooperation. Да ну нафиг. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. Ну и пошла она в жопу. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. Но прикинь, из 5 вариантов... Из 5 вариантов... Или сколько? Из 6? Не, из 4, да? Из 4. Надо было выбрать один, а я не знал вообще, братья у нее есть там или не братья. Скажет мать, тогда она скажет, моя мать давно умерла там, или еще там что-нибудь такое. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ок, я понял. Проблемы с интернетом плохо. Спалю его. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a playing liar. the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Отстранить от учебы и все. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again.
До какого момента я могу отмотать? Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Are you gonna take this troublemaker's word over your security officer? Except I have proof. Here's a photo I took of David and Kate yesterday. That's not... not proof. Hold on. This isn't a courtroom. But I feel it would be in the best interest of Blackwell and this situation to put you on temporary leave. We will continue this conversation later, when the police finish their own investigation. С возвращением, Моника. This is major bullshit. I led troops into battle, and you're letting this punk lead you? No. I am sorry, David. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation. Да, она прыгнула. Она прыгнула, сейчас расследование идет по поводу инцидента. Вариант с Нейтаном мне понравился, но потом я перемотал на охранника, типа надавить. Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Вот с Нейтаном мне вариант больше понравился. Сейчас я все три просмотрю. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do Они know все that трое Miss Marsh виноваты. has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Но видишь, как игра построена? В самые ключевые моменты невозможно что-то вернуть назад. Я действительно не знал. Братья у нее, сестры-то. Мать, отец. Да, на Нейтана первый вариант мне больше всего понравился. Потому что я с этими только вроде подружился немножко. И с охранником, и с преподом. А Нейтан мне неприятен. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation. Блин, как же мне плохо, я весь мокро сижу. Офигеть. Все, давим на Нейтана. Сейчас второй эпизод добью и, наверное, буду выключаться, потому что очень плохо. Походу, я еще не совсем выздоровел. Возможно, у меня даже температура. Надо будет замерить. All I know is that Kate was a... Full Mr. Prescott. Excuse me. I think Max and Nathan need a break. Нейтана я буду топить вообще до конца игры. Потому что он козел. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be... Right, Miss Caulfield. Подписать. Крепкий чаек. Ну, пару кружечек я сегодня выпил.
Может быть, с медом Well, или I think we know less now than when we с какой-нибудь started. другой фигней, с We'll be вареньем, assisting по the малиновой. police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I just can't believe it. Знаю It's одно. like it В этой wasn't игре even real. никому нельзя доверять. Даже Watching her своим подружкам. drop like a weight. I really thought I could save her. Кроме как вот этому Like a Карифану. superhero. Этот в меня влюблен, Come on, походу, Max. по уши. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. Почему они не You're the растянули only one who брезент cared. или какую-нибудь фигню Yeah, I внизу, sure made a big чтобы она не fucking разбилась? difference. Maybe if Они more стояли и people cared, смотрели, им было плевать на better нее. people than me. Всем. You're the best person around. Warren, Особенно охранник, он отвечал за безопасность. Его That makes нужно no посадить в logical тюрьму. sense. Warren, И выход на I don't крышу mean to sound тоже weird, должен был but быть закрыт. there's something ominous going on at Blackwell. И Today ключи proved должны that. быть And I'm только у working on него. proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did Да, scare он me мне тоже yesterday, and нравится. Madsen is a Но, straight скорее up всего, она dickhead. останется до конца So, игры моим другом What do you просто. think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Согрей ее, чувак. О, I believe you, Warren. I believe anything согласен. this week. Ты пытаешься действовать логично, но по итогу... Блин, ну я сделал все, чтобы она не погибла. Просто последняя роковая ошибка вот это в выборе варианта ответа. Я это делал наугад, поэтому... Что есть, то есть. Главное, охранник счастлив. Посмотрите на него. Я это, походу, в очередной раз напился, что-то пытается ему доказать. Директор. О, все счастливы. Погибла одна девчонка, и все счастливы. Здорово. Не, спасибо, я хочу без спойлеров, иначе нет смысла играть тогда. Будет неинтересно. Вообще хочется по максимуму принимать решения самому в этой игре, потому что даже плохая концовка все равно концовка, потому что, ну, это мой личный выбор, так сказать. Пусть он даже будет ошибочный, но выбор есть выбор. Это как в третьем Ведьмаке. Я так долго в него играл и получил относительно плохую концовку. Но все равно я доволен.
История Кейт закончилась. Жалко, что она сфидела, конечно. Но потрясающе, потрясающе. Второй эпизод, скорее всего, да, закончен. Не знаю, как закончится эта игра и какие будут следующие эпизоды 3. Но пока что вообще 10 из 10. Лучшее кинцо. За исключением, может быть, Detroit Become Human. Не знаю, какая игра лучше. Так, ладно. Я хочу продолжить, скорее всего, завтра. Потому что сегодня реально плохо. Мне нужно действительно напиться чаю и очень много поспать. Сегодняшний вечер, ночку и завтра, возможно, до обеда. Плохо. Плохо, очень плохо. Спасибо, Моника, за подписку. Спасибо за то, что была на стриме. Всего тебе самого хорошего. Пока.